Nice. I, I I did. Thank you so much, Neil. Наверное, вопрос к залу, можем ли мы начинать? Если можем, кто-нибудь дайте знать. Можете. So let's roll. I'm giving the floor to Deborah. Thank you so much. Hopefully everybody can hear me. And I would like to introduce myself. I'm Deborah Brunner, and I'm the co-founder of the Together Plan, and my fellow co-founder is Artur Lifshitz, who is currently traveling towards Minsk as we speak. He's on a bus and he has very poor connection, but he is with us here. He's waving. Всем добрый вечер, меня зовут Дебра Брунер, я основатель и учредитель благотворительной организации из Великобритании The Together Plan. Всем большой привет, особенно Артуру Лившицу, нашему партнеру, который, как все видите, сейчас где-то путешествует. So, so I would like to take this opportunity to say that, well, this is our first opportunity our first attempt at running a hybrid event such as this, where we have people in Belarus, in Minsk, meeting in person who are all looking at us on the screen, and we have a group of people joining us online. So forgive us if we have a few technical issues. We'll do our best. Что сегодня действительно очень интересное такое гибридное мероприятие, когда есть люди, кто собрались в Минске в одном месте, есть множество людей, которые с разных уголков земного света подключились к нам. Вот, поэтому будем рады продолжать в том же духе и заранее извиняемся, если будут какие-то технические неполадки, поскольку это первый раз, но надеемся, что будем продолжать впоследствии. So I just want to say a few words about the Together Plan charity, which is based in the UK, where I am. We are an organisation set up to support and work with communities in Belarus, and our projects are many. We send humanitarian aid and resources to communities and community centres. We run our archive services project. We have a very, very unique Holocaust education program, and we do heritage projects in the country. Дебра рассказала о деятельности организации, о том, что они помогают еврейским общинам, еврейским организациям, в частности в Белоруссии. Один известный проект – это предоставление гуманитарной помощи из Великобритании. Также идет ряд проектов в отношении Холокоста при поддержке наших партнеров. Также, собственно, и наш клуб тоже. Определенные мероприятия делаются благодаря поддержке организации Together Plan и непосредственно Дебры Брунер. And I should say that for those of you who are joining in America, we also have a partner charity called Jewish Tapestry Project in the United States. И также у них есть дочерняя партнерская организация в Соединенных Штатах. Это для тех, кто смотрит нас настолько далеко из-за рубежа, тоже из Соединенных Штатов Америки. So we are truly international today, and we are very excited that we have a special guest with us who we're going to be speaking to, who is in West Palm Beach in Florida, and that is Rabbi Howard Shub. И у меня есть большая честь представить нашего гостя, который сегодня будет нашим спикером, поделится своей историей. Мистер Говард Шуб, раввин, который находится в West Palm Beach, Флорида. So I'm going to do a brief introduction, helped by Vasily, who will repeat me in Russian as we've been doing so far. Я начну с
краткой истории, биографии раввина Шуба. So it is our great honour and pleasure to welcome tonight's speaker, or this afternoon's speaker, Rabbi Howard Shub-Hillel Meyer ben Yaakov Verbeile. Я с гордостью представляю вашему вниманию нашего гостя, раввина Говарда Шуб-Гилель Мейер бен Яков Байле. Rabbi Howard is a first-generation Canadian Jew born in Toronto. His maternal grandparents came from Poland in the early 1900s, and his paternal grandparents came from Belarus, from the region his family called Mogilev Gubernia. Growing up in a traditional Jewish home, Yiddish was spoken as easily as English, especially when his paternal grandparents lived with the family during his early years. Раввин Говард, он еврей канадского происхождения, родился в Торонто. Но его дедушка и бабушка по материнской линии приехали из Польши в начале 20 века, а вот по отцовской линии прибыли из мест, которые в те годы в Российской империи назывались Могилевской губернией. Он вырос в достаточно традиционной еврейской семье, где идиш звучал, в принципе, практически как родной язык, и, естественно, так же, как и английский. Особенно, когда с ним общались его бабушка и дедушка по отцовской линии. He attended public school, but it was predominantly Jewish, and all of his friends were Jewish. His identity was further strengthened through a Jewish youth group and summers at a Labour Zionist camp where his love for the State of Israel was nurtured. Обучение раввин Говард получил в государственной школе, но все его окружение, друзья и большинство школьников были евреями. Собственно, это и создало его идентичность, которую впоследствии укрепило его посещение летних лагерей в Израиле, и где он обрел любовь к этой стране. Rabbi Howard Shub went on to earn his undergraduate degree from Yeshiva University in New York and later completed a master's degree in contemporary Jewish studies, specializing in modern Jewish history at the Hebrew University in Jerusalem. Впоследствии он получил степень бакалавра в Ешиве в Нью-Йорке, затем степень магистра в области современной иудаики и специализировался на новейшей еврейской истории. Впоследствии он учился в Еврейском университете в Иерусалиме. His life then took an unexpected turn. He spent 5 years in Australia, 3 years as Hillel director in Melbourne, followed by 2 years working as a probation and parole officer in a maximum security prison and on the streets, a truly unusual path for a future rabbi. Затем его жизнь был достаточно интересный и неожиданный поворот, особенно для человека, который является раввином. Он провел сперва 5 лет в Австралии, сперва 3 года в качестве директора Гилеля в Мельбурне, затем 2 года работал офицером службы пробации и досрочного освобождения в тюрьме строгого режима. After returning to North America in 1978, he followed his heart and entered the Jewish Theological Seminary in New York, where he was ordained as a rabbi in 1988. For nearly 40 years, he served as a congregational rabbi, a vocation he describes as offering the richest possible perspective on Jewish life, faith, and peoplehood. Teaching, he says, has always been one of the greatest joys of his rabbinate. Впоследствии, вернувшись в Северную Америку в 1978 году, он последовал зову своему сердца, поступил, так считает нужным, и пошел в еврейскую теологическую школу, семинарию в Нью-Йорке, и впоследствии в 1988 году стал раввином. Почти 40 лет раввин Ховард служил раввином в своей общине и считает, что это призвание, которое, по его словам, дает полное и глубокое понимание еврейской жизни, веры и народа. И для него преподавание всегда было одной из самых величайших радостей в жизни. Although he officially retired in June 2023, Rabbi Howard hasn't slowed down. He returned to a part-time pulpit and recently agreed to serve as interim rabbi for the synagogue where he spent 23 years helping guide it through a period of transition. He also teaches Jewish topics at various institutions and serves as mashgiach, kosher supervisor, at the only kosher deli in his part of Florida. Хотя официально раввин Говард уже вышел на пенсию в 2023 году, он не собирается на этом останавливаться, и, в принципе, он уже вернулся к служению в общине. Недавно согласился стать временным раввином еще одной синагоги, где ранее прослужил 23 года.
Он также преподает на еврейские темы в различных учреждениях, а также служит машгихатом, это надзирателем за кашрутом, в единственном кошерном деликатесном магазине в своем районе Флориды. Above all, Rabbi Howard is a devoted husband to Helen, who's with us, his love of his life, and a proud father and grandfather. Together, they are parents to Holly and Hayden, and grandparents, or as he says, Bubba and Zaidi, to 4 beautiful grandchildren, Heshi, Hannah, CJ, and Mikey. Но прежде всего, и что самое главное, как считает Раввин Говард, это то, что он любящий муж, гордый отец и дедушка. И вместе со своей супругой Хеленой они воспитывают детей Холли и Хейдена, которые являются любящими бабушкой и дедушкой для своих внуков Юби и Зейди, и также Хёли, Ханны, Сиджей и Майки. He describes himself as doubly blessed, to have a loving family and to spend his life doing what he believes he was put on this earth to do, to serve as a rabbi and to help the Jewish people in whatever way he can. И Рабби Говард считает, что он был благословлен дважды. Во-первых, иметь такую прекрасную семью, а во-вторых, это быть раввином, служить раввином и помогать народу Израиля всеми возможными способами. So the way this is going to work is that Vasily and Rabbi Howard are going to have a conversation. Vasily is going to be asking Rabbi Howard some questions, and then we're going to open up the floor so that you can also ask your questions. Сейчас о том формате, в котором мы будем сегодня проводить мероприятие. Это будет беседа, открытый диалог, в ходе которого мы можем задавать свои вопросы Раввину Говарду, и он постарается на них ответить. So Vasily and Rabbi Howard Shub, the floor is yours. Sorry, 1 minute, but before we start, I just want to say hello to everyone on behalf of Artur Lipschitz. He's away right now, traveling, but he's grateful for everyone to joining us and wish us good luck. Okay. Всем приветствие от Артура Липшица. Он, к сожалению, не успел вернуться к данному мероприятию, но он благодарит всех, особенно собравшихся в Минске, за участие, за внимание, за поддержку. Okay. Yeah. Привет. Did I say that right? Привет and dobre utro here in Florida. Good. Hello and good morning to everybody. It's morning here in sunny, hot Florida. And I must tell you, first of all, before I say something, I would like to say something. And that is, I want to thank Deborah and Arthur and Sonia, Vasily, and Stefan for inviting me. I will tell you this, my friends. I'll wait to you if you want to just translate that or something. Всем большой привет, собственно, как он и сказал, и доброе утро от Раввина Ховарда, потому что у него сейчас утро, но мы передадим ему добрый вечер. Вот. Также слова благодарности Артуру Лившицу, Дебре Брюнер за эту возможность познакомиться и стать друзьями. Okay, thank you. Thank you. I must tell you that for me at this moment, it is a very, very emotional moment. I'm looking at the screen and I'm looking at the Minsk Jewish Heritage Centre, those of you who are there. And I think my Zaidi, my grandfather, is watching me today, speaking to you. Some of you might be my family. My family came to Canada 120 some odd years ago. And I'm looking at you, you might be my mishpacha. You might be my family. And to look at you now, at your beautiful faces, that for me is, I cannot describe how emotional it is at this moment. To see family, and we are all family, we're all Jews, we're all mishpacha. And to see you at this time is an unbelievably powerful moment that I will never forget for the rest of my life. My family, I'll wait. Для Говарда этот момент крайне волнительным. И когда он смотрит на людей, которые собрались в Центре изучения
сегодня он видит, будто с ним говорит его дедушка, потому что его предки прибыли из Беларуси 120 лет назад, и, возможно, кто-то из вас или же все мы являемся дальними-дальними родственниками Говарда. Для него это очень эмоционально, он все-таки чувствует связь и понимает, что он никогда этот момент уже не забудет. My family came, my father's side, came from, and excuse my pronunciation, Mahilo Mogiliv province, Belarus. Мои They used предки to call it прибыли. Moshe Gubernia when I was growing up, Moshe Gubernia. They added a Yiddish flavor to it. And they spoke a Yiddish. They lived with us when they came to Canada. Well, I wasn't born at the time, but they lived with us for many, many years in Canada, in Toronto, and in some of the little Shtetl, the little villages outside of the big city. And they spoke an interesting Yiddish. They spoke what I would call a Litvische Yiddish, a Lithuanian Yiddish. Lithuanian, and in fact, when my parents got married, my mother's side comes from Polish Hasidim, and when they would get together, it was like the United Nations. Nobody understood one another. Okay. И когда мои предки 120 лет назад прибыли в Канаду, поселились, и они жили в небольших тоже штетлах, мои предки по отцовской линии, они говорили на идише, но причем на идишах они говорили идише литваков, потому что родственники моей матери, которые прибыли из Польши, да, хасиды, они не могли понимать практически друг друга, они условно говорили на двух разных языках. It was growing up in Toronto was very, very interesting, and I love to compare, if I'm able to, and I need your help in this, the growing up as a Canadian Jew who later on moved to the United States, married the most beautiful American Jewish girl in the whole wide world, and raised a beautiful family. To compare that with you, my family in Belarus, I would love to hear from you the similarities, the differences. When I grew up, and when we were talking, when I was speaking with Vasily and with Deborah yesterday, I said, "Tell me some of the foods that you eat." And they said, "Well, they would have, let's say, latkes." And I said, well, "Do you have latkes with sour cream or with applesauce?" And they said, "Sour cream." I said, we're family then. That's the only way to have it, with maybe a little applesauce on the side. Mm-hmm. So the foods are both those foods that unite us as family, and some foods not too sure about. Okay. Родившись в Канаде, выросший в Торонто, я впоследствии переехал в США и женился на прекрасной женщине, но которая родилась в Соединенных Штатах. И чувствовал даже в нашей семье как бы эти различия. И сегодня он очень интересно, общаясь с нами, с вами, понять, какие у нас есть, в чем мы схожи, в чем мы отличаемся, какие у нас общие и различные традиции и так далее. Вчера, когда мы с Раввином Говардом сделали тестовый звонок, мы общались касательно банальных, но различий вот в еде, да, и когда он спросил, какое у вас есть классическое блюдо, я говорю, люди часто в Беларуси едят драники, которые также практически известны как латкис. И он сказал, хорошо, а как вы едите, с сметаной или с яблочным вареньем, как, допустим, более принято в Штатах? Я говорю, с сметаной. И он говорит, значит, мы одна семья, мы делаем точно так же. My journey began as a little boy. My parents were very, what we call in Canada, traditional. They weren't Orthodox, they were traditional. So we would keep a type of kosher home. We would go to synagogue on Shabbat and the holidays. And they sent me to an Orthodox Hebrew school. And that had a very strong effect on me. And also, as Deborah said earlier, I went to a labor Zionist camp that was probably to the left of, it was very, very left wing, but I loved it. I loved it. And
when we found out that I was associated with the Israeli Labor Party some years later. And these were influences on my life. My parents would buy me books about being Jewish, about Judaism, about Jewish history in particular. And I still have some of those books in my library here at my house. Uh, and these were factors that had a major role in how I grew up in Canada. And I'm also Canadian and also an American. I would play ice hockey as a kid. I'm sure you have that in where you are as well. That's part of the Canadian DNA. So I grew up playing ice hockey. Not very good, but I stayed on my feet with wearing skates. But it was a beautiful way to grow up in Canada at the time. And then I came to the time when I had to decide what was I going to do when I grew up. Vasily. Я родился и вырос в традиционной семье еврейской, причем ортодоксального иудаизма. У нас всегда была кошерная еда, по субботам мы ходили на шаббат в синагогу. Впоследствии я учился в еврейской школе, я учил иврит. Впоследствии в молодости когда думал, чем заняться, я поехал в сионистский как рабочий лагерь в Израиле. Да, там было очень много людей, как мы сегодня выражаемся, представителей левых взглядов, да, левого крыла. Но, тем не менее, благодаря этому движению, этим людям, этому месту в мои руки попали правильные книги, которые сформировали мое мышление, мою идентичность. И многие из этих книг есть сегодня. И несмотря на то, что я канадец, я американец, я вырос, играя в хоккей, поскольку у меня тоже есть, как говорится, канадская ДНК, я вырос в постоянных коньках, все равно я чувствую разную идентичность. As I grew up, I became more traditional Jewishly, and as a result, I went to Yeshiva University in New York to become a rabbi there. But as time went on, I saw that really that wasn't necessarily going to be in on my bucket list, as we say here in America. And so I traveled the world. I went to Israel for a number of years, where I did my master's degree in Jewish history, because Jewish history has always been one of my great loves, and I mean that. And without meaning to sound too pedagogic, to know who you are as a Jew, to know who we are as Jews, it is imperative. It is so important that we know our history. If we don't know our history, we don't know our background, we will never really know what it means to be Jewish. Yeah. Я учился в Нью-Йорке, в университете, я думаю, он имеет в виду Ешиву. И самой большой любовью была эта любовь к истории. Если мы не знаем свою историю, если мы не помним свою историю, то что нас ждет дальше? I traveled the world. We would say in Yiddish, ich habe nicht kein Sitzfleisch. I like to travel. I like learning new things, new people, Jewish, not Jewish, whatever. And so I lived in Israel for a number of years, did my master's degree at what I call the Harvard of the Middle East, at the Hebrew University in Jerusalem, where I received a graduate degree in modern Jewish history. And then I traveled the world. I lived in Australia for 5 years. And it's interesting because I'd grown up in a Jewish area, Jewish family, but I heard a rumor, and I wasn't sure if the rumor was correct. And that is that most of the world is not Jewish. Vasily, you're doing a great job. I don't know how you do it, my friend. Really. Yeah, I'm going through the notes. Прошу прощения. Впоследствии, после того, как я закончил школу в Нью-Йорке, я отправился в Израиль. Я очень любил путешествовать и до сих пор люблю. Я считаю, тоже это своим из главных занятий, и встречать новых людей, изучать новые вещи и так далее.
Я был в Израиле, который, как мы в шутку называем, Гарвардом Среднего Востока. Yeah. А, I worked in the Jewish community for 3 years in Australia as a Hill director. I don't know if you have that in Belarus. Hilla is a Jewish student organization. So I worked with them as director for 3 years. And then I wanted to try something very, very, very different. And I saw that there is a job being offered to work as a probation and a parole officer in a prison in Australia. I said, well, it'll be different, to say the least. And so I applied, and believe it or not, and lo and behold, I got that position. And it gave me a whole new perspective of working in the world, especially working for this sheltered, nice Jewish boy from Canada, but working in a totally, totally non-Jewish environment. And not just that, my clients were criminals of all types. Yeah. Мгм. После окончания университета в Израиле, спустя какое-то время, Говард отправился в Австралию, где провел 5 лет. И он сказал такой, как шутку, да, что в детстве, когда он рос в еврейском окружении, ему говорили, что мир в большинстве своем не еврейский. Но судя по тому, как он путешествует, встречает людей, он имеет в виду, что это совсем наоборот. Находясь в Австралии, он 3 года работал в Гилеле. Все вы прекрасно знаете, что это такое. Но потом впоследствии ему хотелось нового опыта в жизни, открыться чему-то новому, попробовать. И он увидел вакансию по работе с досрочно освобожденными в тюрьме. И он откликнулся на эту вакансию. И для него, конечно, был удивительный опыт общаться с людьми, которые были за той гранью закона. И это очень сильно тоже повлияло на некогда мальчика из Штетла в Канаде. I got homesick. I'd only seen my parents once in 5 years. I was very homesick, so I left Australia, returned to Canada, and then I had to decide what was I going to do when I grew up. And I said, I want to do what I've always wanted to do, which is to be a rabbi. But then I had to decide what sort of rabbi, besides a very good rabbi, I hope. And so I had to decide. I don't know if you have this necessarily where you are in Belarus, but in North America, the United States and Canada, we have what I would call different flavors of Jews: conservative, Orthodox, Reform, different types. And within each group, there are subgroups. And I don't know if you have the same religious situation where you are. I decided to go to what is called the Jewish Theological Seminary, which is the fountainhead for what we call conservative Judaism, and I'll explain what that is in a moment after Vasily translates. Я чувствовал тоску по дому, я очень скучал, видел семью обычно раз в 5 лет. И поэтому, вернувшись, я задумался о тем, чем же я хочу заняться, и я подумал, что я всегда хотел быть раввином, я чувствовал к этому тягу, влечение, и я поступил в теологический университет. Okay. So I went to. Oh, sorry. Да. В Северной Америке, и он потом хочет поинтересоваться, как с этим у нас, есть достаточно много различных течений в иудаизме, есть ортодоксальные, современные течения, которые мы называем реформистами, есть представление Хаббат и так далее. И он избрал путь ортодоксальный и отправился в ортодоксальный теологический университет. I heard you say Chabad. Is that correct, Vasily? Yep. Yeah. Vasily, we have a very, very strong Chabad movement here in North America as well. So, but we consider that to be part of the Orthodox denomination here in North America. So anyway, I became a rabbi, a pulpit rabbi, and so for nearly 40 years, I've been ministering spiritually and otherwise to our Jewish people. And after 37 years, whatever it was, I got a little tired, and I decided it was time to retire. And I retired 3 years ago, and I
concentrated on teaching, which is my first love. And I teach different Jewish subjects at different synagogues and other institutions, Jewish history, Jewish philosophy, you name it, I teach it, as long as it's Jewish. Beginners Judaism, conversion classes, etc., etc. And long story short, my old synagogue where I served until I retired 3 years ago, wanted me to come back for various reasons. And I said, okay. So I came back as a full-time rabbi who's there on what I would call an interim basis. In other words, when we're able to sort of do a few things together, then it'll be time for them to get a rabbi who will be younger and just nurture them as I've nurtured them for nearly 30 years. So it'll be time. And then I can really concentrate on some other things that I really want to do in life, Jewishly and otherwise. I've given you a lot to do with this, Vasily. Good luck. Как? Впоследствии это вылилось в то, что я был раввином почти 40 лет. В течение 37 лет я преподавал, и это приносило мне удовольствие, однако в определенный момент я почувствовал, что я достаточно сильно устал и решил отойти от дел, но надолго меня не хватило, и спустя менее чем через 3 года я вернулся к тому, чтобы учить людей, и в том числе и быть раввином. Я учу истории иудеев, философии, в принципе, много чему. Как он выразился, вы спрашиваете меня, я учу, поскольку его образование и жизнь раввина предполагает к тому, чтобы иметь обширные знания и преподавать. Сейчас он является полноценным раввином и посвящает этому большинство своего времени. Yeah. One of my great interests is the Yiddish language. I grew up, my grandparents lived with us, and so I learned Yiddish from the home in that sense. And one of my very dear friends is a gentleman by the name he's a professor of Yiddish. His name is David Katz, and in fact, I believe he lives in Vilna. So and David is perhaps, without exaggerating, and I mean that, the world's leading Yiddishist when it comes to the Yiddish language, Yiddish literature, Yiddish culture. And if you ever get a chance to really study Yiddish, he would be the one to study with, and I'd be more than happy to give you his addresses, his email address, etc. But as far as so I do that, I love that, and that has sparked loving Yiddish has sparked my love for loving my background, of which I don't know enough of Eastern European Jewry. My mother, a number of years ago, my mother and I and my mother-in-law, we went to Poland. May. Oh, I'm sorry. И один из самых основных интересов, который был у меня в жизни и до сих пор остается, это идиш. Идиш я выучил дома, в своем кругу, от своих родственников. Сегодня у меня есть друг, замечательный профессор, он живет в Вильнюсе, который преподает идиш. Если вдруг кому-то будет интересно, он может поделиться контактом. И раввин Говард очень любит идиш, литературу читает, философию и так далее. И используя идиш, любя идиш, изучая идиш, он чувствует свою связь с предками, которые прибыли с этих земель. My love for Yiddish also sparked of my love for learning about my Eastern European background. I am an Ashkenazi through and through, and I remember a number of years, my wife and I and my mother-in-law, we went to Poland, and I remember how I went to see where my grandparents, my mother's parents came from. They're from Rodom and from Kelts.
And I was overwhelmed, to say the least. And if they had not left that part of the world, Poland, in the first decade of the 20th century, who knows? And that then we went to what was at the time I was Soviet Union. And I was there twice, both under the communists and afterwards, and also to see how that part of history affected me. And about I forget how many months ago it's been, Deborah, but when I saw the publicity that I saw one day and that on an email from the Together Plan, he said it was one of my aha moments. Okay. То есть он повторяет, что любовь к идишу – это его связь с предками, он чувствует вот это фундамент, который в нем есть от предыдущих поколений. И он также является ашкеназским евреем, он чувствует связь с Ашкенази, поэтому, когда они были с матерью в Польше, они поехали на родину, откуда прибыли предки, из места под названием Родунь. И он думает, что было бы с ним, был ли бы он сейчас, если бы тогда, 120 лет назад, в начале 20 века, они не решили уехать, и они остались там. I'm a great believer in what is called in Yiddish beshert, or in fate, or in destiny, or kismet. That when I read this and I answered it immediately, I sent an email to the Together Plan people, and it's the best staff in the whole wide world, in my humble opinion. And I just said, I really have to get involved with this group. And Deborah wrote the most beautiful note back to me, and it's been beautiful. We spoke a number of times on the telephone, on Zoom. It's great. And I said, this is beshert, this is kismet, because I want to know about my father's side of the family. I know very little. They came to Canada around 1904, 1905. I believe my grandfather had been conscripted during the Russo-Japanese War to fight for the Russians. And he said, that'll be the day. So they left. He and his brothers left Belarus, and somehow they came to Canada. Why they came to Canada as opposed to America, I never asked them, unfortunately. But they came to Canada. And why they lived in these little towns and villages outside of the big city, these little what are called Shtetl, I will never know, unfortunately. And I never. But when I see you and coming back here, it's like I believe and I feel that my Bubi and my Zaidi, my grandmother and my grandfather, are watching me to Davka today, as I speak to you. And I said at the beginning of my remarks, I would not be surprised. First of all Jews are related. We're all mishpacha. We're all family. But I think some of you are my biological family, and I would love somehow or another to meet you, and God willing, to come to Belarus. I'll have to work on my Russian, though. That's the problem. I'm not good with languages. Unless Vasily comes with me to translate, then it's different. That's different. И вот, находясь в Польше, он тогда увидел объявление организации Together Plan, которую представлял нам сегодня Дебра, о том, что они делают, что они связаны с Беларусью. И у него всегда было огромное желание узнать про родину его, предков по линии отца, о том, как они жили, и почувствовать вот эту связь, и поэтому организация Together Plan ему в этом помогла, потому что в 1904 году, 1904-1905 году его предки по отцовской линии, они покинули эти земли, потому что дедушка, он должен был пойти в армию, в то время шла русско-японская война, и они поэтому решили поехать куда-либо, лишь бы избежать возможной смерти. Поэтому выбрали в Канаду.
И сегодня, общаясь с вами, имея возможность вести этот диалог, он понимает, что его бабушка и его дедушка смотрят на него сверху, и что они рады, и что он действительно чувствует эту связь и надеется, что он сможет приехать в Беларусь, он сможет пообщаться с вами лично, потому что мы все мишпаха, мы все одна большая семья, мы все евреи. I want to give a special shout out to a new friend, Neil, who's watching us today. On Deborah's urging, he sent me this magnificent bibliography, which you have to have 2 PhDs to get through it. They're wonderful, and I've learned a lot reading about the sections on Belarus. And Neil, I thank you so much for that. What I'm very curious about is what's it like to be? What's it like to be a Jew today, post Shoah? You have a very different type of government that I'm familiar with which I'm familiar, or not familiar, I should say. What it's like to be a Jew growing up today in Minsk, in Belarus. Okay, what are Jewish facilities like? What is it like to is it like in North America now we have this outbreak of anti-Semitism, the world's oldest sickness. And in fact, the other day, I was a little bit shocked because the shul that I grew up in Toronto, we call it a modern Orthodox shul, synagogue. Bullets were fired at it over Shabbat. It was one of the 2 synagogues where bullets were fired. It was a block away from where I grew up and where I went to shul every Shabbos and Yantiv and during the week. And so, do you have those same realities where you are in Minsk or wherever you are living in Belarus? What about the similarities, whether it has to do with food, whether it has to do with politics, life in general? Because it's, I'm Canadian, I'm American, I have dual citizenship here. I married an American girl. Our kids are American. It's a very different life here in the States and in Canada than it is, I'm sure, growing up where you are. And I would love to hear about that through your questions and your comments. It's even as a rabbi, what it's like, how familiar are you with, let's say, Belarusian rabbis, and what flavor do you have in the States? Because it's the States, we have so many flavors of rabbis, and it could be very, very different if one isn't Orthodox, but one wants to be observant or religious or spiritual. What avenues do you have to walk down to go to? What about culture? What do you do even for simple Jewish things? Let's say if you observe the dietary laws, kashrut, can you go to a supermarket and pick up, let's say, a borscht, I don't know, or something like that, whatever. What do you have your borscht with? Do you have it with sour cream, or do you have it with I don't know, just as it is? But I want to know what unites us, because here we're 7,000 miles away, but I consider you to be my family, and I hope you consider us across the ocean to be your family, because we certainly care very much about you, and we want to do whatever we can. I want to do whatever I can to be part and parcel of my Belarusian background. I want it to become clearer to me. И сейчас Rabbi Howard подошел к тому, что, являясь человеком с 2 гражданствами, сам из Канады, супруга из Соединенных Штатов, он чувствует, насколько различны культуры и среды, в которых он вырос и жил впоследствии, и он хочет узнать, каково сегодня быть евреем в Беларуси.
Потому что какой есть ли у нас антисемитизм? Совсем недавно, там, где он вырос, в Ешиве, да, где он учился, была стрельба буквально за углом, да. Не сталкиваемся ли мы с таким? Ему очень интересно провести с нами диалог о том, какие возможности сегодня есть для евреев, да, каково это вырасти евреем в Беларуси, учитывая то, что прошла наша страна, да, то есть после того, как на этих землях было шо, то есть после того, как был Холокост, различные политические, скажем так, режимы, да, и различная власть. Все эти вопросы его крайне интересуют про то, про какая у нас культура, как, что, возможно, нас объединяет, какие у нас есть раввины, какие у нас есть течения в иудаизме. Даже такие простые вопросы, как насколько возможно соблюдать в Беларуси кашрут, есть ли у нас магазины специфические или просто мы вынуждены ходить в супермаркет. И даже такой простой вопрос, с чем можно сделать борщ, и едим ли мы его со сметаной. Вот. И в целом понять, что нас объединяет, ведь корнями он отсюда, и поэтому, общаясь с вами, узнавая, что общее и что разное между нами есть, он может лучше понять свою идентичность и понять, что нас всех объединяет. I don't know today if saying one is Orthodox or conservative or Reform or whatever has much meaning. I would like to use what I would call the words of the writer Dennis Prager. We're either serious Jews or we're not serious Jews. You know, and all the other stuff is excuse the expression, hogwash. And I think that's very important. You know, how important is our Judaism, is our Yiddishkeit, whatever, how many flavors do you have? I'm what we call in North America a conservative, with the capital C, a conservative Jew, or in Hebrew, a Masorti Jew. It's not Reform, but it's not Orthodox either. And, you know, where does that fit in? Um, what I will say, and I think maybe with this we can open it up to questions if it's okay. Would be that is that I would like to see this today, and I'm speaking from here, from my heart, the beginning of a halavai, a lifelong conversation and relationship between you and me. I would love that to really feel that the idea of we are all one. Despite our differences, we are one people. We are one body. We are one soul. Whether you're in Minsk or Pinsk or Toronto or West Palm Beach, Anachnu biyachad. We are all together. Zusammen. Together. Крайне хочет узнать Раввин Ховард, какие все-таки есть течения сегодня у нас в Беларуси, он имеет в виду движение в иудаизме, потому что он сам является представителем консервативного, как он выразился, иудаизма. Это не реформистский, но это не совсем ортодоксальный. Тем не менее, он считает себя истинным евреем, хочет узнать, насколько это свободно быть евреем в Беларуси. И он очень хочет узнать, что же между нами всеми общего, потому что он говорит сегодня от чистого сердца: мы один человек, одно тело, одна душа. И неважно, где мы, в Минске, в Пинске, или в Канаде, или в Соединенных Штатах, главное узнать, что нас сегодня объединяет. И что это будет диалог, который можно вести до конца жизни, и надеюсь. I couldn't have said it better. Thank you. Certainly, a shout out to Vasily for doing this translation. I doff my kippah to you, my yarmulke to you, sir. Thank you. Okay, I'll not translate it, but many thanks, much appreciated. So I guess it's time for Q&A, right? Да. Что ж, я думаю, что время для общения уже наконец, действительно, так мы с приветствием затянули, и поэтому просим людей в чате, кто подключился к нам сегодня онлайн, или людей в зале, кто есть сегодня, если есть у вас вопросы к Раввину Ховарду, или ответы из тех немногих, на те немногие вопросы, которые он задал, поделиться.
Просим, у нас свободный микрофон, поэтому... If I can just interject for a moment, I always tell my students there is no such thing as a foolish question. A question is a question, full stop. And don't worry if you feel it might be a little bit insulting. I've been a pulpit rabbi for nearly 40 years. I've seen it all. I've heard it all. Not to worry, okay? And I certainly look forward to hearing your perspective. I really do. И просят не стесняться вообще любых вопросов, не стесняться, если это может быть показаться не по теме или немножко грубым, настойчивым, потому что он раввин в течение уже более 40 лет, и поэтому многое слышал, многое видел, и поэтому будет рад вообще любому, вообще любой коммуникации, и спрашивать то, что действительно интересует. Ну, давай вопрос. Давай. Здравствуйте. Hello. Мои предки из Могилевской губернии. Два старших брата моей бабушки в начале 20 века уехали в Канаду, в Торонто. И где-то мама моя 18-го года рождения, но уже когда ей было лет 10 или сколько-то там, они из Торонто посылали посылки в Оршу. И мама всегда была очень красиво одета, потому что дяди посылали подарки. Но они посылали подарки под фамилией Шиф или Шу, потому настоящая фамилия у них Апарцевы. Но посылки шли под другой фамилией. Вот Если можно, я переведу, да, сейчас, чтобы не... Да. Rabbi Howard, your ancestors, your two elder brothers of your grandmother from Mogilov Gubernia in the early 20th century moved to Toronto, Canada. No. What is your name, please? So just listen. And your mother was born 1918. And they were always receiving gifts and parcels from two elder brothers who were in Canada. And her mother and her grandmother were always wearing nice clothes and stuff, were good looking because they had gifts from abroad. And what's interesting, their surname was Apartseve surname, but parcels came with the surname Sheep, Shoop, and something similar. Yeah. As I said, sorry, Mr. Shub, I guess she's trying to continue. Oh, I'm sorry. Да, продолжать, пожалуйста. Я просто хотела узнать, вы наш родственник. So, and here is the question. You were looking for relatives, and it could be the case. It could be the case. Василий, Элла очень волнуется. Она сказала, что у нее просто пошел холод в душе и по телу, когда она услышала рассказ раввина. И ей кажется, что они из одной семейной династии, из одной линии. Я прошу прощения, скажите, как вас зовут? Меня зовут Элеонора. So Eleonora is so impressed and shocked, and it's tough for her to stay because she's even stoned after she heard your story of your ancestors. And she's so emotional right now because it looks so similar. So she's saying, how come? How could it be that the stories are so similar?
my first reaction is, wow. Моя первая реакция – это вау. And to see who might be a long-lost cousin, I have no words. My family came, my father's side, as I say, came from Mogilev province in Belarus. Around 1900, beginning of the 20th century, 1904, 1905, I think after the Russo-Japanese War, during that time, they came to Canada. My surname is Shub. He was Shin Vav Bet. Shin, that means Shoichet Uboidek. It meant that my ancestors, and this were the Shochtim and the Bodkim of the Jewish community where they lived, wherever it was. A Shoichet is someone these were the people who were responsible for the kosher food in the community. So my background, or my father's background, and my Zeta's background, I remember, and he and his brothers were in the meat industry when they came to Canada, which meant they were probably in the meat industry for kosher meat in Belarus, where they came from. So it's I too am overwhelmed with emotion that you might be my mishpacha. After 120 years plus, I am overwhelmed. Nora, is that it? Nora? Eleonora. Eleonora. Thank you. To meet family like this there are no words to describe it. And I cannot wait to see you and to give you a hug as my family, my long lost cousin, if that's okay with you. Он говорит, что тоже у него нету слов, он не может поверить, потому что вот единственное, что они знают, что это где-то в начале 20 века, в 1900-е годы, они уехали из Могилевской губернии, ровно как и ваши предки, ваши родственники, в Канаду. Его фамилия, насколько он знает, именно Шуб, что происходит от Шин фон Беер. И его предки всегда занимались... следили за кашрутом, да, то есть, возможно, это тоже как бы даст там какую-то наводку. Но он действительно искренне верит в том, что вы, Елеонора, его мишпаха, его семья, и спустя 120 лет вы являетесь дальними кузенами, братом и сестрой. My grandparents, my Bubi and my Zayda, his name was Itchabere Shub. My Bubba's name was Taiba Shub. In Yiddish. I don't know what it was in Russian. And when they came to Canada, he became James Shub, like Jesse James, the cowboy. And she became Tilly Shub. But Yiddish, their name in Belarus would have been, my Zayda, my grandfather was Itchaber Shub, and my grandmother was Taiba Shub. And I'm trying to remember what her surname was. I'm not Drigund, something like that. That was my grandmother's maiden name. Dragun, and again, this is like 4 generations later. Что он знает про них? Про то, что их звали Табор, ну, его дедушку и бабушку. Табор Шуб и Чебер Шуб. Может быть, это тоже вам что-то скажет. У Табор, у нее была девичья фамилия Драгун, либо Драгин. Thank you. Thank you. Спасибо большое, Элеонора. Может быть, новая информация, которую он поделился, вам что-то говорит. Может быть, вы слышали эти имена, фамилии. Oh, good. Anybody else? Don't be bashful. Я хотел спросить,
Прошу прощения, да, и Рабби Шуб сказал, что он очень хочет увидеться с Елеонорой и говорит, что при встрече в жизни он будет искренне рад и очень хочет вас обнять. Ой, спасибо большое, с удовольствием. Rabbi Howard, you are welcome to go to Belarus and to hug Eleonora. She would be grateful. Good. Вот я знал многих в Минске с фамилией Шуб. У меня друг был с фамилией Шуб. Мы учились в одной школе. Если у него родственники, неволе это были родственники, которые жили в Минске с фамилией Шуб. So a friend of mine, the man is saying, a friend of mine, we used to study together, had a surname Shub as well, but he originates from Minsk, and maybe you have any ancestors or other branches of your family with a Shub surname who came from other areas. Maybe you investigated or not. Yeah. See, the thing is, Shub is a very common Yiddish name, or we call it mnemonic, because it was named. If you know your Jewish history, and I'm sure some of you do, maybe hopefully all of you do, that many of our Jewish names are taken from the work we did. So, for instance, as I said, Shub. If you know someone whose name is Schuster, that person was a shoemaker, or his family was. Schneider was a tailor, okay? In other words, in my family, as I mentioned, Shub is a short form, we call it a Yiddish, a mnemonic in English, for Shochet Ubodek. So there's Shochtim and Bodkim. They were the Jewish ritual slaughterers and examiners to make sure the meat was kosher, not just in Minsk or in Pinsk or in Molgalev, but throughout the entire Jewish world. So because they have the same name doesn't necessarily mean that they are actually family. It means that they had the same thing because they did the same work, the same job, but not necessarily that would we be biologically related. By the way, it also can be Shubinsky, Schubert, and it's spelled all sorts of different ways. My family changed its name when they came to Canada in 1903, 1904, where they spelled it one way and then it was changed to another way. So, yeah, but it's still, and it went from Shub to Shub. Are you with me? Shub was the actual Hebrew Yiddish name, but they anglicized it to Shub. They dropped two of the letters. Yeah. К сожалению, Раввин Говард не знает, да, людей, чтобы кто-то из его родственников был родом из Минска, но у него есть достаточно логичное объяснение, да, что Шуб, в принципе, распространенная фамилия, да, ивского происхождения, еврейская фамилия. И, как известно, многие фамилии брались от рода деятельности, которым занимался человек, которым занималась семья. И, например, как Шустер – это сапожник, обувной делмастер, Шнайдер – это портной, а Шуб – это от Боткин и Шоткин, то есть людей, которые следили за кашрутом. И когда его семья уехала в начале 20 века, как он знает, были разные фамилии, и Шуберт, и Шубин, и Шубкин, и так далее, что, в принципе, даже его семья при эмиграции несколько раз указывала относительно похожие фамилии. Вот. И это скорее говорит о том, что вы знали человека, у которого предки занимались схожим родом деятельности, нежели о биологическом сходстве, ну, в отличие от первой истории. Thank you. Спасибо. Вот в Минске есть две большие синагоги. Есть Хаббат и есть ортодоксы. Есть Хаббат и ортодоксы. И по выходным туда приходит очень много людей обычно. На все праздники. И праздники празднуют. И трапеза такая кошерная.
есть кошерный магазин в синагоге. В 2 синагогах по кошерному магазину. Можно всегда купить кошерные продукты. И потом синагоги есть в каждом городе Белоруссии. Сейчас их не притесняют. Сейчас люди идут, и белорусы в основном к этому очень положительно относятся, в большинстве. Вот. В каждом городе есть синагога, синагог много. Но другое дело, что мало евреев осталось в этих местечках. Многие погибли во время войны. И поэтому в некоторых местечках не надо даже синагогу делать. Там, может быть, 1 человек остался, и все, остальные погибли. Везде братские могилы. Расскажи. Сегодня в Минске... Sorry. So today in Minsk there are 2 synagogues, one Orthodox and one Chabad synagogues, and there are a lot of parishioners in each of them, and people go on weekends, especially on Shabbat, and as well as people celebrating religious holidays there, like Purim and many others, at Shabbat and religious events. Always people provided with a kosher food, kosher kitchen. There is a kosher shop in a synagogue where people can purchase some kosher food as well. This person does not see any pressure on him, and generally on Jewish people today. There are many synagogues in Belarus and across Belarus, and even in small places. But there are not so many Jews because, as you know, after the Shoah, so there are more graves, unfortunately, common graves, as we say, one grave for many people left after the Second World War here instead of Jews. What I've read about, and I thank you very much for enlightening me on that situation in Belarus. And we have lots of synagogues here in North America. But to be quite candid, quite honest with you, most of them are 3/4 empty. Whether it be regardless of what flavor Jew you might be, what denomination. There are some that are packed, but there are many that are not. We don't know how lucky we are here in North America, and we really, really are. And I think one of the things that I've experienced, that I've read about, is people like Deborah and Arthur and their organization, people like in Belarus, people in the Soviet Union, in Russia, or I'll say the former Soviet Union because I'm including all the other republics, many of the other republics, and in Poland, where my mother's side came from, and in Lithuania, where David Katz works out of, that there is this Sharet HaPleitim, this remnant, this living, real remnant of our people who are doing everything plus to resuscitate and resurrect the Jewish community. Whether or not there will be what you had pre-1939, God only knows. We pray. But certainly where there is life, there is hope. And you are life. You are life. And I salute all of you for, despite what you've gone through, and I know darn well what you've gone through, I think, from my studies, that and my family would have been in the same situation if they would not have left where you are to come to Canada at some 105 years ago. So I am so proud of you and envious of you for really being that remnant and that spark, because out of a spark you get a fire and you get life, and that's what you are doing. And I thank you. I don't know how do you say thank you? Spasibo, is that, I say the right word?
a Спасибо. big placebo, not placebo, but bus. oops, a big placebo to all of you. So really, thank you, for coming here, for coming to hear me today. I mean, that says something about you guys. It Мгм. really does. You are that spark, and you're transmitting it. Thank you. I'm Да, sorry. да, да. I get carried away. Раввин Говард говорит, что даже в Северной Америке, где он сейчас живет, тоже иногда бывают проблемы, потому что большинство синагог, их огромное количество по всей стране, но большинство из них на 3/4 не заполнены, да, то есть пустуют места. И он представляет, что пришлось пройти еврейскому народу, который был здесь, начиная с 1939 года, да, через что впоследствии тоже прошли люди в Беларуси, евреи в России, евреи в Польше и так далее, и что если бы его предки не уехали, он бы сегодня также сидел в этом зале с нами и проходил через, возможно, те трудности, которые, насколько он знает, да, изучая историю, изучая различные книги, материалы, с чем пришлось столкнуться евреям на постсоветском пространстве, на советское время и так далее. И он говорит, что даже если вас мало, ему очень приятно для сердца видеть, что есть люди, которые сохраняют свою веру, и даже если вас мало, вы как искра, которая дает огонь. И он говорит вам спасибо, что несмотря на то, что многие-многие годы было непросто, вы продолжаете нести веру. И большое-большое вам спасибо, каждому из вас. Есть вопрос в зале, я так понимаю, есть вопрос в чате, просто чат висел, и потом я перейду к залу. So there is a question in the chat. I'll go to the chat first and then... Sorry, I don't see any question chat. I'll read it through my phone. What was it common for Jews to move within the Belarus area, say from Береза-Картузская, Grodno gubernia to Minsk, Pinsk, or where Rabbi Shub is saying he was from in the Mogilov gubernia? So I guess it's better question to someone in the space to answer. Вопрос, думаю, что кто-то из зала может ответить. У нас достаточно много людей. То есть вопрос из чата от наших иностранных друзей, кто сегодня с нами онлайн. Было ли это распространенным для евреев переезжать по территории нынешней Беларуси, например, переезжать из Гродненской губернии, из Березы-Картузской, мы сегодня знаем населенный просто как Береза, в Минск, например, Пинск и так далее, или вот в Могилевскую губернию, где жили предки раввина Шуба. Если кто-то готов с ответом. Is that question for me? I guess it's a question to someone from the space who can comment. I can comment myself, but I would like someone to comment instead. То есть я могу ответить на этот вопрос, но буду рад, если кто-то все-таки из зала. Давайте я скажу несколько слов. Значит, я расскажу немножко о истории евреев Беларуси. Дело в том, что до войны на территории Беларуси был 1 миллион 220 тысяч евреев. Вот проживало 1 миллион 220 тысяч евреев. Но у нас был Холокост. И во время Холокоста погибло более миллиона евреев вместе с иностранными евреями. То есть почти все евреи погибли. После войны вернулись фронтовики и эвакуированные. Около 250 тысяч вернулась в Беларусь на территорию БССР, так называлась республика. Но вместе с Холокостом ушла, извините, и вера в Бога, потому что после войны было одна холодная синагога, еще несколько деревянных синагог, но там не было миньян. После Холокоста то, что произошло с еврейским народом в Беларуси,
ушла и вера. Поэтому постепенно евреи уехали. На сегодняшний день по статистике осталось 14 тысяч евреев. Считается 14, 13,8, значит, евреев. Но существует три общины. Это ортодоксы литваки, вот мы, и, значит, хасиды, хаббат, и прогрессивная община. Ну вот поэтому мы до сих пор понимаем, что с нами произошло. Холокост разбил нашу судьбу. И наши дети и внуки до сих пор чувствуют вот эти отголоски травмы Холокоста. И поэтому у нас тоже у нас 3 синагоги, но там тоже с трудом набирается миньян. Можете, пожалуйста, представиться? Nice to meet you. Ильицкий Владимир Исаакович, историк. So answering Vladimir Isakovich Melnitsky, he's a historian, and here's what he says. Before the Holocaust, there were over 1 million Jews on the territory of modern Belarus. And during the Holocaust time, over 1 million of Belarusian Jews and Jews brought here from outside, from Europe, were murdered on this land. So, as you can count, almost all Jewish people perished in the Holocaust. Many returned as soldiers after the finish of the Second World War. But along with the Holocaust, perished not only the people, but the faith as well, the religion as well, as you can understand, because after the war, there was one stone synagogue, which is called Холодная, it means stone, Холодная synagoga, and a couple of wooden synagogues. But even in these synagogues, there were not enough people. There were not minyan. I guess you know minyan. Minyan. According to the official statistics, currently there are about 14,000 Jewish residents in up-to-date Belarus. There are three movements, 3 flavors, as you say. Us, Orthodox, Litvak Orthodox, Chabad movement, and progressive Reform Judaism movement. Unfortunately, Holocaust broke our fate, our lives, and even our children and our grandchildren still suffering from the Holocaust and still hearing the voices of this tragedy. Yeah. It's your story is sad, but I'm an optimist. We Jews are the smallest of all peoples, but we say in Yiddish, wir seinen du. We are here. Anachnu kan, anachnu po. We are here. And despite what's happened to us, we come back. Whether no matter how bad things are, we Jews, we say in English, bounce back, and we do even better. We pray that the Jewish community of Belarus, of Poland, of Lithuania, of Russia, former Soviet Union, will also come back in its own way, because you have so much to teach us. You have a history that is amazing. I mean, my family, as I said, my family is your family. My family comes from your part of the world. Those are my roots. Those are my roots. And they can never be broken. They can never be cut or severed in any way. And so what you're doing, as I said, in Mamish, resurrecting the community,
is unbelievable. And that's why I have hope. You know, what's Israel's national anthem? Hatikva, the hope. We Jews never lose that. Well, it's just the Holocaust, the trauma of the Shoah. You know, we here in North America never ever know what that really means, what you went through. We'll never know that, except through our family, and we cannot ever forget that. But we have to we build on that. We build on those embers that are still lit, that have never died, and those embers will be, they said, the saving remnant of Am Yisrael, of the Jewish people, and you are those embers, and we are so grateful to you, and we thank you, and I hope that this will be the beginning of a conversation and of a relationship between you and us, you know, but again, in whatever capacity, you're the ones who can tell us what do you need to strengthen your community, not just for you, but as you mentioned, for your children, your grandchildren, your great-grandchildren. You know, that's what we have to work on, and that's together. We say in Yiddish, zusammen, biyachad, we'll do that. I have no doubt. Organizations like the Together Plan that are right in the midst of what's going on, that will help be the saving remnant of Am Yisrael, of our people. We thank you. I thank you. I really do. Владимир Исаакович, большое вам спасибо за ваши слова. И очень тронули они раввина города, да, и он говорит, что все равно то, что он видит сегодня, вселяет определенную толику оптимизма, потому что евреи – это малый народ, но несмотря на то, что с ним случается, несмотря на то, что происходит с нашим народом, мы возвращаемся, мы помним, мы молимся, мы верим, мы сохраняем свои традиции, мы сохраняем свою принадлежность. И он понимает, что он будет молиться, чтобы еврейские общины Беларуси, России, Литвы на постсоветском пространстве, чтобы они вернулись, чтобы они продолжали, чтобы они жили. И он понимает, что это не ему, да, что это вы можете учить его, учить их и других людей, потому что у вас такая богатая история, потому что вы его семья. Он сказал, что даже если мало, это как угли, которых могут дать большой-большой огонь, и он желает сил и возможности дальше жить, развиваться и сохранить эту веру. Он надеется, что сегодняшний первый диалог станет достаточно длинным, долгоиграющим диалогом, и он постарается помочь. Он спрашивает, как он может помочь не конкретно кому-то, но в целом, и чтобы и детям, и внукам, и следующим поколениям, чтобы эта вера продолжала быть, люди верили и признавали свою идентичность. Он считает, что это очень важная мицва, то, что делает организация Together Plan, что она поддерживает еврейские инициативы, общины, праздники здесь, в Беларуси. И он хочет к этому подключиться и считает, что это самое важное, что можно сделать, это помогать Ам Израиль и делать это, как в идише говорят, zusammen, вместе. Уважаемый раввин, у меня практический вопрос. Скажите, можно ли через архивы общин найти информацию о людях, которые эмигрировали в Канаду? Можете, пожалуйста, повторить, через каких общин, потому что вначале вас не было слышно? Канадских общин, белорусских. Это к началу вопроса, к началу диалога я возвращаюсь. Потому что стали вспоминать фамилии, а может быть это можно как-то все-таки документально разузнать?
Rabbi Howard, here is a practical question to you. Is there any possibility to maybe reaching Ashkenazi Jewish communities to find out information on people who immigrated from Belarus to Canada? Because we all sharing our stories, maybe there is some way to prove it documentally, so it will be like used as a bridge. The only one I can think of offhand in Canada would be the Canadian Jewish Congress, which would be like the equivalent of the Federation. And in Toronto itself, which is the largest Jewish community in Canada, would be the Ontario Jewish Archives. The Ontario Jewish Archives. They might be able to help you. I'm not sure. I'm not sure who else. That's a great question, but I'm frustrated because I don't know. I can't give you a clear answer. But certainly the federations in the States, or the Federation in Canada, and the Ontario Jewish Archives should be able to give you at least a direction for your question. Yeah. A lot of the information I have today is records from the other one. Yes, the other one might be the Jewish genealogical. Did I say it right? Genealogy organization, to contact them, because a lot of the information I got was either from Ancestry.com or from the Jewish Genealogical Organization, which might have the information which you're seeking. But it's a possibility, at least to get started. And Okay. there was a Jewish Genealogical Society, so I think that might be a way. The other one might be if you have some expertise with the computer, maybe Facebook or something like that might lead you on. And there are different Yiddish groups that could also check with YIVO in New York, YIVO, check with YIVO, and check with let's say the Jewish Book Center in Amherst, Massachusetts. The Yiddish Book Center and YIVO. These are two other possibilities. And YIVO also, I think, has an archive, I believe, that they might at least be able to help you with that. Unfortunately, I don't have a name to give you to deal, but I'm sure it'll help. У него нет конкретного ответа, да, что это сработает на 100%, но в Канаде достаточно большая еврейская община. Самая большая – это еврейская община в Онтарио. И есть в Онтарио еврейский архив достаточно большой. Также есть конгресс, еврейский конгресс Канады, который тоже потенциально мог бы с этим помочь. И есть ряд организаций Соединенных Штатов, которые посвятили, скажем так, себя этому, не только в Соединенных Штатах, еще и в Израиле. Очень известная Jewish Gen называется. Есть также в Нью-Йорке институт под названием ИВО. Есть центр иудейский книжный центр также в Массачусетсе, в Бостоне. То есть это различные организации, которые теоретически могли бы с этим помочь. Есть вопрос Равина. There is a question from Rabbi out of Israel. Я последние 3 года жил в Израиле, учился в Ешиве в Израиле, и меня пригласили работать в общину. Значит, я провожу молитвы, даю уроки, провожу шаббаты, работаю с молодежной группой. Вот. И на самом деле здесь, чтобы все соблюдать, да, в Беларуси. То есть это я вижу по людям, что это трудно, да, и только духовность, это нужно очень сильно посечь,
должен ее очень сильно захотеть, чтобы быть по-настоящему соблюдающим человеком в полном смысле этого слова. Например, чтобы соблюсти весь шаббат. То есть, потому что, например, здесь нет ирува, когда, значит, нужно в шаббат нельзя переносить вещи, если нет определенного, значит, забора, который... Я объясню, да. Я рассказываю о себе просто какая-то да? То есть, и, соответственно, то есть здесь нужно очень, значит, человек очень сильно должен хотеть, чтобы все соблюдать. И сегодня здесь моя задача, я не знаю, насколько она подъемная, то есть посеять эту духовность, да, вот помочь человеку, чтобы он по-настоящему, значит, да, вот, мог продвигаться. И в первую очередь молодежь. У меня есть молодежная группа, но я скажу, что из них еще нету, например, человека, который соблюдал бы все полностью. Да, вот это очень большая задача, но слава Богу, что меня сюда, значит, это называется шлихут, да, Равговор, ты знаешь, что такое? То есть, когда ты приезжаешь, и, значит, сам ты это все знаешь, умеешь, но твоя задача зажигать других и давать возможность. Ну и просто здесь технически очень много вопросов. Очень много вопросов. Шаббат, очень много вопросов. Значит, очень много вопросов. Спасибо. So previously for 3 years, Rabbi Israel been in Israel in a shiva, and now he was invited here to Belarus to work as a rabbi. He's running Shabbats, but mainly his duties is to run a youth Jewish club to teach Torah to young Jews. And he says that in Belarus, in modern world and modern occasions, it's so tough to strictly follow 100% of all rules of Judaism, starting from kosher, etc. Especially in Shabbat, when you can move things, and as I know, in modern world, people put like wires outside, so it's the whole area you can move. Yeah, and you don't have it here in Belarus, and there are so many questions, so many complications we have to struggle with and face with, but we doing it, and it's his pleasure and his duty to work with youth. And unfortunately, he says that no one of these young guys can say that 100% following rules, but he's working on it and doing his best. But his honest conclusion that in modern Belarus, it is really tough and hard to follow Judaism rules. You want an answer? You want an answer? Okay. Он спрашивает, то есть это больше как вопрос, или вы хотите поделиться? Yeah. Просто как я вижу, делюсь информацией сразу. So it's his willingness to share the information, because you were asking about how is it to be a Jew today in Belarus, and it's an honest answer for you. Just sharing. I appreciate what you said, sir. That's and your honesty. I just want to say one thing before I forget, is that one of the ironies of today's session is that my Zeta and my Bubba would understand you better than they understand me. When you think about it, by the way, what you're saying is not unusual. Not unusual, because even here in America, with its plethora of all these different things that are available for us, people still have difficulty, and so what sometimes they'll create their own little ghetto, like in outside of New York, or in parts of New York like Borough Park, or in England, I think maybe Stamford Hill. I could be wrong there with Golders Green. But we want to be part of the reform. That's why what you're saying is one of the basic question, not one, but the basic question of the last 200 and some odd years of the Jewish people. How do we Jews deal with modern society? If we can we keep everything? First, how do you define keeping? You have to define your terms. What does that mean? So
That's why I said earlier, a lot of these labels, Orthodox, conservative, very nice, wonderful. But to me, it boils down to either you're a serious Jew or you're not a serious Jew. This or that, no in between. You're either serious or you're not serious. If you're serious, you struggle with it. And you hit a wonderful point that you just mentioned, and that is, what's the word in Hebrew for Jew? Yisrael, okay, Israel. What does Israel mean? The one who struggles with God. We struggle. Whether you're a religious, a frum Jew, a frumme, whether you're a secular Jew, we struggle with it. I don't know anyone, even amongst my Orthodox colleagues, who keep 100%. We can't. There's only so much, but we have to define what we do. I think there are certain basic things that we have in common that we can keep. It might not be easier. That's why we want to live amongst other Jews as opposed to living on our own in, I don't know, we would say in Yechupitz. I don't know if there's such a place, but the proverbial Yechup out in the Netherlands. No, we want to deal with that. We have to deal with that, and it's easier when you're amongst other Jews and other like-minded Jews. And if you can't do everything, you do a lot. I tell this to my congregation: says you do what you can, but you always strive to do more. So at the end of the year, come Rosh Hashanah, you say, what have I done now that I didn't do a year from now? And what do I want to try and do a year from now that I'm not doing now? I think of it, if you will, as a good meal. Think of it as a banquet. And believe me, I love food. You take a little bit at a time. You digest it. It's very good. You take a little bit more and a little bit, digest it. You do it, we say in Hebrew, la'at la'at, little by little. Pamelach, as you say in Jewish, in Yiddish. Okay, you do it little by little. Not all at once, because you can spit it all up at once if you do that. You do it one thing at a time. You pick and something that really grabs you, and you work on that, whether it's Jewish study, whether it's something else. And to me, one of the things that I love about being Jewish is that there are so many facets of being Jewish, and what I call being a good Jew. You don't have to always be and you have to say, what is it amongst Jewish people that, and this we touched on yesterday, by the way, and this I'll finish off. What amongst the Jewish people that keeps us together, that unites us? What can I do to contribute to that? I'm sorry, Vasily, I gave you a lot of stuff. Окей. Я постараюсь немножко сократить ответ Ховарда, да, и он сакцентировал, что самый базовый вопрос, да, в течение уже последних, наверное, 200 лет для большинства иудеев – это как сохранить себя верным традициям в современном мире, да, и что, поверьте, Раф Исраэль, даже сегодня вот в США у них гораздо больше возможностей, более распространен, да, иудаизм людей. Тоже непросто, и они тоже сталкиваются с многими ограничениями. Конечно, хочется жить в мире, жить в обществе, в общине людей, которые с тем же менталитетом, с той же религией, как и ты, тогда это будет, конечно, проще, да. Но он представляет, с чем вам приходится сталкиваться, и просто говорит, что даже если вы делаете чуть-чуть, вы уже делаете много. Делай, что можешь, и старайся делать больше. В целом он сказал, что даже в переводе с иврита еврей звучит как Израиль, если я не ошибаюсь. И в целом он говорит, что каждый год перед Рош ха-Шана он думает, что за год я сделал больше, что за год я сделал лучше, и что через год о чем я могу думать точно так же, да, что я сделал лучше, что я могу сделать лучше. И вопрос, вот он спросил, может быть, он как-то может contribute, ну, в какой вклад может он сделать? Can I give you one example? Okay, that would be, let's take Shabbat that you mentioned, or Kashrut. Shabbat, you start little. You light candles for a Friday night, okay? If you can't go to shul, you do something at home. Or you can't go to Shachas Mincha Marav, you go to one, okay? Make sure you go to one that has a good Kiddush, though. You have to go to one that has a good Kiddush. So I'm just saying that there are things you can do. Or with Kashrut, well,
what? Let's say if you don't eat pig anymore, or you start eating meat and milk together, things that one can do and still be able to enjoy the society in which you live. So it's not. I don't believe in everything at once. Little by little, little by little. Мгм. Раввин Исраэль сказал, что он в целом, да, говорит, что, конечно, человек должен определить, либо он серьезно относится к иудаизму, либо он, как бы сказал, серьезный, традиционный еврей, либо нет, да, но он дал такой не совет, а пример, как вот он делает, что нельзя все сделать сразу, нельзя обычно стать на 100% следовать всем канонам, это достаточно трудно, особенно для молодежи, поэтому начинать с малого, если человек не может прийти на шаббат, пускай он зажжет дома свечи, начнет с этого. Если он не может соблюдать весь кашрут, начни хотя бы не весь кашрут соблюдать, откажись от свинины и так далее. Это вот как такие примеры он привел. Сейчас мы будем еще продолжать, но единственное, что я так понимаю, мы слегка ограничены по времени. Я еще сейчас быстро Раф Исраэль, может быть, вы хотите что-то вот сказать? Валя, Давай. У меня вопрос. Он связан с информацией, которую я получила от своей подруги. Она в конце 80-х уехала в Израиль, а потом в нулевые в Канаду и живет там много лет. Вот она мне звонила не так давно и сказала, она живет в богатом районе еврейском втором. И она сказала мне, что она боится. Они все боятся. Она мне рассказала, для меня это был шок, о росте антисемитизма в Канаде. У них своя охрана, так она мне рассказала. И многие из тех евреев, которые живут в Канаде, подумывают о том, чтобы куда-то уехать. Она сравнила ситуацию с тем, что было в Европе перед Второй мировой войной. Вплоть до того, что речь идет о том, что евреи хотят вернуться в страны Восточной Европы. Ну, я хотела бы узнать, что раввин думает по этому поводу, чувствует, если у него какая-то информация, потому что для меня, я, конечно, что-то знала, но в таком масштабе для меня это был шок. Есть такое. Спасибо. Rabbi Shub, question to you, especially you being originating from Canada. Her friend moved in 1980s to Israel and then in early 21st century moved to Canada, to Toronto. She's a member of Toronto Jewish community. And she's been speaking to her recently on a call, and she says that she's afraid. She's afraid of things happening there. She's afraid of pressure, of the high wave of anti-Semitism being there, and they have their own guards. And she's thinking about moving away from Canada. She says that people in local circles in the neighborhood saying that the pressure became similar as it used to before the Second World War. And even people thinking about going to countries of Eastern Europe. So this is what she heard, and she's interested. She's asking me if you can comment, if you know something. It's the Canada that I grew up in for the first 19, 20 years of my life, that I would go back to visit all the time because my parents, their graves are there, they're buried there, my family, is not the Canada of today. And it hurts me with all my heart to tell you that, to say that. And friends of mine who are working in the Jewish community, who are rabbis and others, they don't know what to do. They're hoping it'll blow over. What we call in it'll end. It'll be good. It'll get better. And they say that the shul where bullets were fired in, a block and a half away from where I grew up. I went to that shul, and I still go to that shul when I go to Toronto. I mean, bullets at a shul, fired at a synagogue. I wish I don't have any easy answers. Even here in the States, New York, 30% of the Jews vote for an anti-Semite to be the mayor. I mean, don't ask. Sometimes we're our own worst enemies. Where I live in Florida right now, it's a bubble. It's good for the Jews here in Florida. But tomorrow, we don't know what it'll be either. And where do we go? We go to Israel. We can make Aliyah, which is by all means. But Israel
Is it war? Where does one go today? It's one of the things that I had also heard, like you just said, is that people are saying, in certain respects, maybe many, that Eastern Europe is better for the Jews today than places in North America. Who would have ever thought? But we don't know the things we don't know what tomorrow will bring. So we do the best and we have to work on strengthening ourselves, not physically, emotionally, spiritually, Jewishly. К сожалению, Раввин Ховард подтверждает ваши слова, и что люди, с которыми он вырос, с которыми он учился, которые остались сейчас в Канаде, которые остались в Торонто, они сталкиваются с тем же, что и ваша подруга, и что у них похожие мысли. Школа, в которой учился, еврейская школа, да, как Ешива, в которой учился Раввин Ховард, в нее стреляли, то есть пулями из огнестрельного оружия. Это вот буквально за углом дома, где он вырос. Поэтому, да, то же место, где сейчас живет он, во Флориде, он называет пузырем, да, то есть что это практически супербезопасная, чуть ли не рай для евреев. Но он не знает, что будет завтра, и поверьте, что в Северной Америке сейчас очень много мест, где евреям крайне неспокойно, и он действительно считает, что куда лучше в местах в Восточной Европе, в странах Восточной Европы, нежели чем в определенных местах Северной Америки. Так, сейчас, извиняюсь, обещал следующий вопрос из чата, да, и потом еще сюда быстренько будем закругляться. Меня пишут, что необходимо уже эфирное время освобождать. Так, прошу прощения, какой был вопрос из чата, мне писали? Прощения. How is it Holocaust trauma experienced among second and third generation Jews in the USA? How strongly are the roots still felt? Вопрос из чата, то есть насколько травма Холокоста, да, и люди, которые столкнулись с Холокостом, как это сказывается на евреев во втором и третьем поколении США сегодня? I'm following your Russian, so I lost my English. What was the question? It's a comment, please. Yes. Okay. How is it Holocaust trauma experienced among second and third generation Jews in the USA? How strongly are the roots still felt? Okay. I just want to go back 1 second to I'm worried not just by the way, with the anti-Semitism going on, just for my wife and myself, but for our kids and for our grandchildren. Especially for them, I worry. How is the Holocaust being transmitted now to the second and third generation? Like anything, after a while, it's people don't relate to it. It's history. It's ancient history. Anything that happened 20 years ago is ancient history here in America. 25 years ago, 30 years ago. So imagine the Shoah. I mean, that's and who did it? And it only affects the Jews. Who gives a damn? Who cares about them? So what? So it's not when Eisenhower brought Germans who lived in the area of Auschwitz to the concentration camp, he said, I want you to know what happened so it will never be forgotten. The unfortunate historical reality today is that people say it never happened, or they minimize it, or they totally nullify it, that it didn't happen. It's just the Jews trying to get sympathy. So, and the farther away we are from 1939 or 1933, really, to 1945, the more and more distant it is in the psyche of contemporary Jewish people, and in the second, third, fourth generation certainly today. That's the harsh reality. And with all the education they do, we have to be educated, but does it do any good? Your guess is as good as mine. I'm somewhat skeptical.
So this was a question from the chat, and I guess it was answered. I'm sorry because the main part of it you was frozen. Maybe I'm struggling with some internet connection. So I guess we can move to another one, yes, and other comment then. Whatever you want. Okay. How easy or hard is it to keep kosher kashrut in Belarus? It's a question to the crowd. In the Minsk crowd, are all of you from Minsk or are some of you from surrounding areas? My grandfather came from Kobrin and his mother from Drohichin. So these are two questions to the people in Minsk. Вопрос к аудитории, да, и потом вернемся к вопросам из аудитории. Первый. Есть ли, все ли сегодня присутствующие родом из Минска или есть из других мест? Например, человек из чата пишет, что его дедушка прибыл из Кобрина, а мама из Драгичина. Может быть, у кого-то есть родственники оттуда, либо вы сами из других мест. Кого не осталось? Мы родом из детства. Из Сибири. So mainly people originating from Minsk, and one guy said we are all from childhood. Второй вопрос был, насколько тяжело или наоборот легко соблюдать кашрут в Беларуси. Можно и исполнять, но... Да. Что хочешь, тот исполняет. Those who will follow kashrut rules in Belarus. So it depends on your faith and willingness. If you want, you will. Там еще был вопрос в зале, насколько я понимаю. Да, это будет последний вопрос, и потом уже... Пожалуйста, поднимайте. Да, последние вопросы будем заканчивать. Он прожил длинную уже жизнь, опыт, говорит, любые вопросы задавать, в том числе приятные, неприятные. Вот хотелось спросить, вот он жизнь прожил, вот были какие-то моменты, когда ему было стыдно, что он еврей. Раз. Второй вопрос. Изменилось ли его отношение к Танаху, к Торе, изменением возраста евреев, как наполнение, как и понятие. И вообще он, как я понимаю, мы что-то впитываем, что-то от чего-то освобождаем. Или он как родился в Торе, продолжает на Торе стоять до буквы, и никаких изменений особых не увидел, и не произошли, и осталось, как оно было. Хорошо. Rabbi Howard, this question to you first is a bit personal. Have you ever been feeling shy for being a Jew? Feeling shy? Yeah, like being uncomfortable, willing not to share with the others. Sometimes yes, but I've always been proud to be. I've always been very, very proud to be. We call it in hadar, pride, Jewish pride, and there are times when I feel very much like the outsider. Yeah, and I said that's reality. That's my reality. I don't mind it because in my society they're the outsider. So you know. And I'll tell you I don't know what it's like in Minsk or in Belarus, but I call it the December dilemma. Hanukkah, Christmas. Society is certainly here in North America. The emphasis is on Hanukkah. Excuse me, Halavah is on Christmas. So yes, in fact, I tell people, I said, this is great. Because that's what Hanukkah is all about. It's about being Jewish identity. It's not just about latkes and sufganiyot and donuts and things like that. It's the fight for Jewish survival spiritually. I said, what more do you need? So it brings my Jewish identity
that much more to the fore, and I'm very proud of it. That's one of I feel also very humble because when I go in a new non-Jewish environment, I realize that I represent the Jewish people as a rabbi and just as a Jew. So I want to behave a certain way that'll bring honor to our people. It'll be a Kiddush Hashem. Как сказал Равин Говард, он никогда не испытывал стыда или неудобства, но он скорее наоборот пытался всегда этим гордиться. Но он понимал, что он всегда будет в меньшинстве, да, в своей позиции, и выразился таким английским словом outsider, то есть немного в тени. Но он всегда говорил, это понимая, что если эти люди окажутся в его обществе, это они будут аутсайдерами, они будут в тени. И что в целом, конечно, в современном мире, да, он говорит, что есть ханукальное Рождество. То есть, конечно, весь мир празднует Рождество, но он всем говорит, что я праздную Хануку, потому что это я, это моя идентичность, это мое призвание, моя сущность. Thank you. So there was final question is that did with time, with age living, you've changed your attitude to Torah, Talmud, Tanakh, or it's still the same? So the attitude to the content and to the Holy Script, or did you ever change your mind? I mean, your attitude, how you think, how you approach with the Torah, etc. Did it change with time, or it is the same as you studied it as a child? No, the way I studied, the way I learned, the way I decided to go to when I dropped out of yeshiva and I said went to the conservative seminary, is that my understanding, and some people might say my misunderstanding of Torah, yes, it's changed. How I understood it when I was 18 years old, and the way I understand it when I was 50 years old, the way I understand it at this stage of my life is very, very different. The way just as we grow, I'm not saying I'm correct necessarily, but the answer to the short answer to the question is yes. My understanding is different today than it was years ago. Certainly when I was a teenager and even as a young adult. You know. Ну и на вопрос, изменилось ли его отношение, конечно же, что со временем и с возрастом он понимает, что он уже не тот человек, что был раньше, и когда он считал, что ему было 18 лет, он читал Тору, он ее понимает, он понимал ее в одном формате. В 50 лет он ее понимал уже совсем по-другому. И уже совсем... I just want to add one thing. It doesn't lessen my belief in God. It strengthens my belief in God, by the way, and that it doesn't lessen my feeling for the Torah, that it is still holy, it is still Kodesh, and it's still the basic text of our people and of our faith. I look at it differently, but it doesn't. But my feeling for that book, for the Tanakh and for the Torah, is stronger now than it was 60 years ago. Let's put it that way. И он говорит, что, поверьте, то, что я говорю, что оно изменилось, это не говорит, что моя вера в Бога уменьшилась, наоборот, она только становилась сильнее, и Тора, Танах, да, они лишь укрепляют мою любовь к Богу, и что сейчас это гораздо больше, чем было 60 лет назад. So I guess we're at the end of the session, and we're running out of time. I guess we can have many other upcoming talks together of Minsk and other communities across Belarus with you, Rabbi Howard. So, and now I'm giving floor to Deborah Brunner, who opens this talk, and I'd like her to finish it as well. Well, just before Deborah ends the session, I'd just like to thank Rabbi Howard and obviously Helen for being with Rabbi Howard and Deborah for organising it. And obviously, I'm sure Sonia is in the background somewhere. And
Vasily for the amazing translation, but most of all to the people of Minsk who came to the Jewish Heritage Centre. That's I've really learnt a lot from listening to what they've had to say. Me too. So, thank you. Слова приветствия и благодарности всем пришедшим сегодня от Нила и слова благодарности Ховарду за этот диалог. So I would just like to thank everybody for being here. There is a saying that goes, everything starts with a conversation. Vasily? Дебра хочет поблагодарить всех, кто был сегодня как онлайн, так и в нашем пространстве, и что все большие дела, они начинаются с диалога. I would like to thank, as Neil said, everybody who is there in Minsk at the Heritage Centre who has made this so enriching and so interesting. Благодарит всех, кто пришел в Минске, что проявили свой интерес, за ваши вопросы и ваши истории. Thank you to our esteemed guest, Rabbi Howard Shub from Florida, and I hope that this is the first of many conversations that we can have with you. Большое спасибо. Спасибо Раввину Ховарду за то, что он вышел с нами на связь, поделился своей историей, и уверена, Дебра, что нас ждет еще много других таких подобных встреч. And we can go in all sorts of different directions and explore many different things together, and I think there is a lot for us to talk about. И Дебра уверена, что у нас еще предстоит много диалогов и много тем, которые направлений мы можем обсудить, и нас ждет действительно большой длинный диалог. Thank you to everybody who joined us online and proving that this works, which is very exciting. И спасибо всем, кто присоединился онлайн, показывает, что это работает и что это интересно людям по всему земному шару. And thank you very much to Sonia, who we can't see, and Vasily for your extraordinary skills in translating. But there she is. Because they do extraordinary work, and none of this would happen without them. Thank you. And I thank you, and I want to say to all of you, and in particular to the Together Plan, a heartfelt spasibo. Did I say it right? I hope. Heartfelt from here. Thank you so much for welcoming my wife Helen and me into your family, into your hearts. Thank you. Vasily, Deborah, you guys are the best. Bemet. Amen to that. Likewise. Большое всем сердечное спасибо за возможность с вами пообщаться от Раввина Говарда и его супруги Елены, которая тоже с нами сегодня онлайн. И он говорит сердечное спасибо. Мирного неба вам. Крепкого здоровья пожелайте. Мы им желаем. Stay safe, stay healthy. Stay safe and stay healthy. Спасибо большое. Thank you. Bye, everyone.